हांव एंथनी डिसुला फ्रॉम हसोलना हाडलेली. विश्वजीत राण्यान पयर एक स्टेटमेंट केला. इफ द गव्हर्मेंट हॅज टू लिसन ऑल द टायम टू ओनली NGOs अँड एक्टिविस्ट, तो म्हणटा एक्टिविस्ट आनी NGO आनी गव्हर्मेंट चलोवपा म्हणून. सेल्यूट तुका, अँड आय विश युअर विशीज कम ट्रू अँड यू कॅन स्टार्ट विथ इट. विश्वजीत बाब, first of all, let the NGOs or activists or civilians or intellectuals, let them run this government. You all are running this government because you all know very well electoral engineering, and so you get elected and you are there to run the government. For some time, एक पुण्या एक दिन का CM म्हण. Try it. एक दिन का NGOs, एक्टिविस्ट, सिविलियन एंड इंटेलेक्चुअल्स कडेन वो गव्हर्मेंट रनिंग करपा दी. एक दिसा तूं पयली देंव. यू डोंट हॅव द गट्स एंड यू डोंट हॅव द इंटिग्रिटी टू इवन हँड ओवर युअर रेजिग्नेशन ऑन युअर ओन. In spite of knowing that High Court also has given you the proper beating, every time सगळे NGOs all over Goa, you mean to say all these people are useless, mad, they're psychos? तू एकलो इंटेलेक्चुअल हिंगा सगळ्या बरे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज देर इज अनरेस्ट. थिंग वॉज तुगे हेडेक 17/2 लागून तेका लागून प्रोटेस्ट. हिंग वॉज श्यामा मुखर्जी प्रसाद स्टेडियमा प्रॉब्लम. थिंग वॉज कित गन पावडर हाऊस पेट्रोल हुई. थिंग गन पावडर हाऊस पेट्रोल हुई ते म्हणटा हिटा लागून हुई. हीट, अरे हिटा लागून एक डेड वस्तू ऊस पेटवता. देर आर 3 थिंग्स वी कॅन डू सब डिविजन: डेड, लिव्हिंग and non-living. This thing which caught fire is dead things with that temperature. And imagine what is happening to our children who are living soft-skinned children going to school. Tanka April 1st tank the heat temperature lagpa na. So if the dead thing catches fire, imagine what is going to happen to our children. But there also you all want to continuously be adamant to continue the schools from 1st April. तेज हाडल्यान थिंग ओल्ड गोवा थिंग हेरिटेज काबार करून उडयताय. थिंग व्हड चीर मेळ्ळे, कॅनन बॉल्स मेळ्ळे, आनी थियरी आसतना द गव्हर्मेंट इज हायडींग द स्कीन अँड रायट इन फ्रंट ऑफ द ASI ऑफिस. वॉट इज हॅपनिंग? थिंग ओल्ड गोवा अनरेस्ट. थिंगा आतां 23rd of March 4 o'clock there is a meeting. कित करप? तो इल्लिगल बंगलो आहा तेजे अजून निकाल येयला ना, तेजेर आनीक अनरेस्ट. म्हणजे आख्ख्या गोंयच लोकांनी 24/7 फकत फायर फायटींग करपाचें. इन मडगांव यो थिंग कितें रेप केस जाल्लो त्याच आख्खे स्टोरी चेंज केली कोण NGOन. This time I'm not going to name the NGO. This is the last time the NGO does blunders or gufla. हे थोडे सेटिंग जाता NGO बिलान. And this NGO who is involved, there is a suspicious needle in the past also. What? मागीर ते विक्टीम आटाय आख्खें तोंड बंद केलां पुलीस स्टेशनाचेर. ताका विटनस दिवपा लागताय. पयलीं सुद्दां ते विक्टीम आली ती कोण म्हूण कोण जाणा. आख्खें तोंड बंद केलां आनी विटनस बुकाय दिला कॅमेराचेर. नंबर 2, I don't understand why these NGOs did not first file an FIR. Whether innocent or not innocent, that could have been taken care of later, right? And trying to fool the people all the time. This has happened in the past 2-3 times. There are other cases also of the past where there are suspicions that some NGOs are doing setting. In भितरल्या सेट जाता पुलिसा कडेन and government officials कडेन. And that there is maybe some understanding is taking place. Why this case was just left?
Why was this case being hushed up in spite of having so many documented evidences? Why this angle of human trafficking not being looked into? Just because the victim one day says she was raped and second day she says no, does that case be closed just like that? What was the purpose of this woman saying this? Why did she say this? Under whose pressure she came? This has to be investigated. And the other angles need to be sorted out, seen before. Waiting are unrest everywhere. The Shama Prasad Mukherjee Stadium. अरे म्हणजे तुम्ही आम सुस्तार जमीन हान हान खाबार कोमदाची जमीन खाबार गव्हर्नमेंट लँड तुम्ही 5 रुपयान देखो इकून काढो आहे कोमदाची जमीन काढे तुम्ही इकून 20-20 रुपयांनी आणि मागीर ती जमीन कन्वर्शन करप आणि त्याच मागीर 10,000 20,000 रेट करप आणि मागीर ती आमी थर्ड पार्टी इकप डेव्हलपमेंट लावान लाखान जमीन घेवप जस्ट लायक एट जुवारी आणि मागीर त्यो प्लॉट्स कोण इकप घेता आसतना 4 आण्यान घेयलो खंय ती जमीन आणि आता 20,000 40,000 ते इकप तो जमीन घेवन काबार म्हणजे आता तुम्ही फकत ताका जमीनूच दिनाय नाव यू ऑल वॉन्ट टू इवन सेल गोवा दीस मानकुले गोय ऑन OLX म्हणजे नाव यू ऑल वॉन्ट टू इवन बाय land at cheap rates, take over the lands, build infrastructure and Taj Mahal machine infrastructure बांधून टॅक्स पेयर असतात आणि मागीर ते आख्खी प्रॉपर्टी अलॉंग विथ द स्ट्रक्चर भाड्याला लावप आणि भाड्यान घेवप आणि श्यामा मुखर्जी प्रसाद स्टेडियमाचेर कोण MLA गे काजारान जाल हुई अरे एक वेडिंग व्हेन्यू बेसतेलो ओपन एअर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख घेताय जाल्यार एक व्हड स्टेडियम तुम्ही भाड्या दिवप 20-30 लाखाक हे पयशे ते कांय नको भोगतले ते बरे आहा इन दीस सम ऑफ द फेवरेट पीपल विल मेक मेरी आउट ऑफ इट म्हणजे पयशे आमगेले जमीन गोंयची आनी तुमकां जाय तांकां फेवरेट मनशां म्हायती भाड्या लावपाची आणि भाड्या लावपाक मातशें तरी तुमकां दूख जायना द पर्सन टू हूम यू ऑल सॅल्यूट एंड यू ऑल कीप हिम इन हाय एस्टीम म्हूण तेगे नांव घालून तुमी स्टेडियमान नांव दिलें आज त्या मनशा नांवान स्टेडियम आलो तोय तुमी भाड्या लायताय म्हणजे हेच्या मुखार हे तितले वस्तू तुमी टॅक्स पेयरा उस्तार इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाचो टॅक्स पेयरा उस्तार गव्हर्नमेंटान जमीन घेवपाच्यो ते सगळे बिल्ड कोण रेडी कोण सारको पिझ्झा असो रेडी पिझ्झा कोण भाड्या दिवपाचो आणि मागीर आमी गोंयकारांनी एक टायमार 50% ऑफ अ लँड विल बी इन द हँड्स ऑफ द प्रायवेट पार्टनर्स प्रायवेट एंटिटीज प्रायवेट प्लेयर्स आमकां धोड्यान चोवपाक देखून मेळपाना ह्यो वस्तू जस्ट लायक ऑन द बीच सायड पण हॉटेल येयले त्या हॉटेला लागून आमच्या गोंयकारांक बिचीचे वचो मेळना तेश कोन आमकां स्टेडियमा भितर सोरो मेळपाना आज स्टेडियम जालें फाल्यां रेल्वे स्टेशन पर आनी कितें सगळें काबार वेर आर वी आनी हो विसर्जीत म्हणटा गव्हर्नमेंट NGOन चलोवपाक हँड ओवर कर रे आय एम सेइंग गीव ओन्ली 1 डे एकूच दीस दी तुवें कन्वर्शन केलें तितली पद रिवर्ट करून उडयतले आमी तुवें पण कन्वर्शन केलें न्हू सगळी रिवर्ट करून उडयतले गोंयकारां नांवान 2 पयशे 3 पयशा नांवान तूं लाखान मरे लाखांनी थ्रू दीस डील्स तूं यू आर मेकिंग मेरी आउट ऑफ इट एंड देन यू ट्राय टू मेक अ पिक्चर दॅट द NGOs एज्युकेटेड लॉयर्स डॉक्टर्स NGOs एक्टिविस्ट civilians, intellectuals, तांकां तूं fish म्हणून दाखोवपाचो दिता. How long we are going to do this? Everywhere there is unrest. It looks like now NGOs and activists and intellectuals and civilians आनी म्हाका जाता वयत त्या रस्त्याचेर धाकल्यो हुंपी घालून बसपाक जाय आतां. Because every second day there is a protest.
Every second day there is unrest. एक कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका देवता एक्टिविस्ट हट मुगोच पडटली एक्टिविस्ट रूम आनी ती मिड डे मील म्हणून ती दिवची पडटली आमकां सगळ्यांक आनी तेसलें करपा उरना बिकॉज नॉर्थ आसा सावथा यो सावथ आसा नॉर्था यो वेस्ट आसा इस्टा यो पोंडा गेल्यार वास्को यो थिंग वास्को गेल्यार थिंग दाबोले एअरपोर्टाची गडबड आनी देर आर सो मेनी अदर इश्यूज लिस्ट खबर जावपाना इफ वन ऑफ माय वेल विशर्स कॅन मेक अ लिस्ट A to Z अल्फाबेटिकल ऑर्डरान आख्खे गोंयांत तुका डिस्ट्रक्शन दिसती पडटली कॉन्स्टिट्युन्सी वायज एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर आख्खे मेळटले A फॉर आसागांव B फॉर बेतला हाऊस मेळटलो थिंगा तो एश कोन्न C फॉर काणकोण घाल थिंगा सो एवरीवेअर मागीर तूं सगळे अल्फाबेटिकल ऑर्डरान केलें जाय तूं A to Z तुका डिस्ट्रक्शन एंड ओनली डिस्ट्रक्शन M for Margaon rape case, S for Shama Mukherjee Prasad Stadium, O for Old Goa. इसको गालीत राज पडले. So I don't know when this thing will change. We are tired, I know. कोर्टात गेल्यार तूं मरे कोर्टांतले बांदून सारकी नाही तितूय आनी बुराक मारूसो दिता. I hope better sense prevails and may God bless this my Mankulam going. I hope God blesses this Goa, whatever is left of us. Dev Bhare Guru. Thank you very much.